Слово. Здравствуйте. Я просто хотела сказать, что Марк Биллс совершенно прекрасный человек, без которого бы наша выставка не состоялась. Это директор Садбери, Дома-музея Гейнсборо в Садбери. Во-первых, это основной наш партнер по выставке. И более того, на самом деле, именно Марку мы обязаны своей любовью к Гейнсборо, потому что изначально у нас должен был быть проект чуть меньше, он должен был быть партнерский между ГМ имени Пушкина и произведениями из Дома-музея Гейнсборо в Садбери. Но когда мы начали над ним работать, когда мы увидели весь список работ, мы поняли, что мы хотим больше Гейнсборо, мы хотим сделать такую очень важную выставку, связанную с декабрьскими вечерами. И Марк нам очень помогал все это время, пока мы работали над проектом. Буквально он советовал, где лучше найти хорошие картины, поскольку, вы понимаете, обстановка наша международная не очень сейчас располагающая, то директора этих музеев периодически, насколько я знаю, звонили Марку и спрашивали: а что, Марк, правда ли, что ты отдаешь все свои вещи в Россию? Мы тогда тоже. И Марк всем говорил: отдавайте, отдавайте, все будет хорошо. Так что буквально без него это бы не состоялось. Я ему очень благодарна и с радостью передаю ему слово. Спасибо. Thank you very much, and thank you, Anna, for such a very, very kind introduction. It's a great honour for Gainsborough's House to be showing the jewels of its collection here at the Pushkin, and we're absolutely thrilled, and it's been a great joy working with the Pushkin. Большое спасибо, и спасибо Анне за добрые слова. Для меня большая честь здесь присутствовать, и большая радость для Дома-музея Гейнсборо организовывать эту выставку и делиться жемчужинами своей коллекции с московской публикой. Gainsborough was one of those artists who really transformed art in the 18th century. Portraiture and landscape at the beginning of his career and at the end of his career were two very different things. Гейнсборо был одним из тех художников, который радикально преобразовал искусство XVIII века, и его ранние портреты и пейзажи радикально отличаются от портретов и пейзажей позднего периода. He was also an incredible genius, mercurial, witty, charming, and made his paintings look effortless. And that's something that is very characteristic of Gainsborough the artist. Он был настоящим гением, очень остроумным человеком, очень ярким, очень склонным подшутить, и его картины кажутся написанными без всякого усилия, что и выделяет его. And this afternoon I want to really take you through Gainsborough's career from his very early days right through to the great heights of his success, and give you also an insight into the man as well as his art. And one of the ways that I'll be doing that is reading from some of his wonderful letters that still survive. Сегодня я вам расскажу о всем его творческом пути, от самого начала до главнейших вершин, и также хочу вам показать его характер как человека, и для этого я воспользуюсь цитатами из его замечательных писем, которые сохранились до наших дней. And I'd really like to begin that with a little prelude, a story, a real event that happened in the 1780s, a famous court case that made all the 18th century newspapers in London and beyond. И для начала, в качестве прелюдии, я хочу поделиться одной историей. Это реальное событие, 1780-е годы, судебный процесс, о котором говорила вся Британия и который попал на страницы всех газет Лондона. One picture dealer sold to another reputedly a painting by Nicolas Poussin. Now, they paid £500 for it, which was an incredible amount of money in the 1780s. And the picture dealer felt that he'd been sold a fraudulent painting. So, один торговец картинами продал другому произведение, которое якобы принадлежало Николя Пуссену. И тот заплатил за него 500 фунтов, это гигантские деньги по меркам XVIII века. Но покупатель почувствовал, что это, наверное, не настоящий Пуссен, и в его душу закрылись сомнения, и он пригласил Гейнсборо. So the court case was held where Gainsborough was brought forward as a witness. And Gainsborough was asked to look at the painting. He looked at it and said, "It leaves me with no emotion, I wouldn't give 5 shillings for it." И вот Гейнсборо вызвали в суд в качестве эксперта. Он посмотрел на эту картину и сказал: она не вызывает у меня никаких чувств, я бы за нее и 5 шиллингов не дал.
The lawyer said, "How possibly can you say that, Mr. Gainsborough, just looking at the picture?" And Gainsborough famously replied that the painter's eye is equal to the lawyer's tongue. И адвокат спросил, ну как вы это можете заключить, просто вот так взглянув на картину один раз? И Гейнсборо ответил своей знаменитой фразой: «Глаз художника – это все равно, что язык адвоката». Gainsborough was born in 1727 in Sudbury, which is a historic market town, which is the home of course, Gainsborough's house, a part of the rural county of Suffolk. Гейнсборо родился в 1727 году в городе Садбери. Это старинный торговый городок, который находится в графстве Саффолк. This painting from 1748, now in the National Gallery in London, was one of the first paintings that Gainsborough did, of course, of his hometown of Sudbury. It's called Cornard Wood, or Gainsborough's Forest, or simply a landscape that Gainsborough recalled beginning in his school days. Вот эта картина 1748 года хранится в Национальной галерее Лондона. Это одна из первых картин, на которой он запечатлел свои родные края. Ее обычно называют просто «Лес Гейнсборо». His father, John Gainsborough, this is a portrait now in the collection in Washington. He became bankrupt when Gainsborough was only 6 years old, and in fact the house that they lived in was possessed, and it was only through the fortunate, the wealthier side of the Gainsborough family who bought the house and allowed Gainsborough's father and his children and wife and children to continue to live in that house. Отца его звали Джон Гейнсборо, и этот портрет сейчас хранится в Америке, в Вашингтоне. Его отец обанкротился, когда будущему художнику было всего 6 лет, и их дом должен был уйти с молотка, но более богатые родственники дальние смогли выкупить этот дом, чтобы семья осталась в нем жить. And these are two of Gainsborough's cousins from that wealthier side, John and Thomas Gainsboro. One who was murdered because of debt, and the other who helped to bail out Gainsborough's family and helped them to continue to live at the house. These were painted by an artist called Theodor Heinz, who was a German artist who was traveling around, but it shows you that they were a wealthy enough family, that side, to be able to afford to have portraits done of the family. Вот двое из двоюродных братьев Гейнсборо, Джон и Томас. Один из них, его жизнь прервалась очень рано, тоже из-за долгов. Другой же как раз помог семье Гейнсборо выбраться из этой тяжелой ситуации. Эти портреты написал немецкий художник Теодор Хайнц, который путешествовал по Европе и писал портреты на заказ. И это показывает, что эта часть семьи была достаточно богатой, они могли себе позволить такие картины. And it was the death of his wealthy uncle that allowed Gainsborough, who left him a small inheritance of around 20 to 40 pounds, for him to travel to London. And Gainsborough went to London with the intention to become a painter. Далее умер один из дядьев Гейнсборо, оставил ему небольшое наследство, 20-40 фунтов. Этого хватило для того, чтобы Гейнсборо переехал в Лондон, для того, чтобы учиться на художника. Now, the idea of the small amount of money was that he would take up an apprenticeship, a light handicraft, as it says in the will. But to become a painter's apprentice was a lot more money than Gainsborough had. So, in fact, he instead took on a number of roles in studios, as well as training as well, whilst he was in London when he first arrived. Эти деньги предназначались для того, чтобы обеспечить ему поступление в мастерскую художника в качестве ассистента или ученика. Однако для этого требовались большие деньги, чем у него имелось, и поэтому он первое время в Лондоне, помимо того, что обучался, занимался всякими мелкими подработками в художественных студиях. This image that you see here is a print made by Gravelot, and in fact the French dominated the print trade in London in the 1740s, so it's very natural that Gainsborough should join the studio of Gravelot in order that he could learn. But Gainsborough didn't learn to become an engraver. He was employed as a draftsman to make drawings, to make designs, and in fact it was only later that Gainsborough actually took up engraving and etching. Вот перед вами гравюра, которую сделал знаменитый французский мастер Гравло. В 1740-х годах французы доминировали в сфере гравюры на рынке гравюр в Англии.
И поэтому было бы естественным для Гейнсборо поступить именно ассистентом к такому знаменитому граверу, но он пошел в эту студию работать не гравером, а рисовальщиком, делать предварительные эскизы. И долгое время гравюрой потом не занимался, и только впоследствии в жизни научился этому ремеслу. Whilst Gainsborough clearly made a living from working at Graveller's workshop, he also studied at night at the St Martin's Lane Academy, which was an academy that was really under the influence of William Hogarth. And here we have an image of that, which was really about life drawing. It was something that took place in the evening, and that it was to help Gainsborough with drawing. Because by the time Gainsborough had gone to London, he was a very competent landscape painter, but portraiture, he really was in its infancy for Gainsborough. Итак, мы видим, что он зарабатывал себе на жизнь, этого ему хватало с такой работы на студии граверов, но параллельно вечерами он ходил также заниматься в академию на улице Сент-Мартинс-Лейн. Это была небольшая художественная академия, которая находилась под влиянием Уильяма Хогарта, и в основном там уделялось внимание рисункам с натуры. И здесь Гейнсборо учился основам портрета, потому что, приехав в Лондон, он уже, в общем-то, практически состоялся как пейзажист, но портреты еще особенно не умел писать. His involvement with artists also led to him being involved in some of the decorative schemes of the pleasure gardens in London. And this is an image of Vauxhall Gardens. And if you look to the left-hand side, you'll notice there are supper boxes, and they were decorated by artists. And we certainly know that Gainsborough was very much involved in those decorations. Кроме этого, он занимался ремеслом декоратора в публичных парках Лондона. Вот здесь гравюра, которая изображает парк Воксхолл. И слева вы видите, там установлены такие постройки, киоски. Вот в украшении этих киосков участвовал молодой Гейнсборо. One of the dominant figures in the art world at the time, of course, was William Hogarth, and these are two images, a self-portrait of William Hogarth and his portrait of the Graham children. And certainly Hogarth was a very big influence on the young Gainsborough, and we have a very graphic example of that in the picture that you'll see in the exhibition of a boy and a girl. In terms of scale, in terms of the manner in which the portrait is painted, it owes an awful lot to William Hogarth, and very unusual for Gainsborough within this period. Конечно, ключевой фигурой в то время был Уильям Хогарт. На слайде вы видели его автопортрет и его портрет семьи Грэм. Он действительно оказал большое влияние на Гейнсборо, и одна из картин, которая представлена на этой выставке, портрет девочки и мальчика, показывает это влияние и в масштабе картины, и в манере. Везде виден Хогарт. But he really began to learn portraiture through an artist called Francis Hayman. And this portrait here is George Rogers and his wife Margaret from around 1748, 1750. We know for a very short period Gainsborough was in the studio of Francis Hayman. Ремеслу портрета Гейнсборо учился у художника Фрэнсиса Хеймана. Здесь на слайде его портрет Джорджа Роджерса, его жены и сестры, созданный в районе 1748-1750 года. Именно в это время, недолго, Гейнсборо учился у Хеймана. These portraits were very fashionable at the time, and in the 18th century they were called pictures in little. But we know them now as conversation pieces. And this was an art form that Francis Hayman followed, and something that Gainsborough learnt to do. And in fact, we can see him here using that in a self-portrait of his wife and his first daughter, now in the National Gallery, painted around 1748. В те времена такие портреты были очень модными. Тогда это называлось портрет малого жанра, а сейчас мы обычно называем их портреты в беседе. Гейнсборо учился этому жанру портрета у Хеймана, и мы видим его влияние вот в этом автопортрете художника с женой и первой дочерью, которая сейчас хранится в Национальной галерее Лондона 1748 года. Gainsborough married Margaret Burr at the age of 19, and he married actually on a Tuesday. When I think there were 14 other couples married that day. It was in fact where the vicar was married in Mayfair. The vicar had been excommunicated and was living in prison because it was called a fleet marriage, and a marriage in which you could get married very quickly, and it was perfectly legal until the Marriage Act came in England in 1752. Гейнсборо женился на Маргарет Берр, когда ему было 19 лет.
Они поженились во вторник, в церкви помимо них было еще 14 других пар. Священник, который их венчал, был в это время отлучен от церкви, и вообще это должен был отбывать тюремный срок. Это называлось моментальный брак в те времена, и считалось как бы легальным до тех пор, пока не вышел новый закон о браках. And we think the reason that Gainsborough wanted a speedy marriage was the fact that Margaret was pregnant. And this is their first child, Mary. Sadly, Mary died, and we see here her name in the burial register. She died in 1748, which is a very difficult year for Gainsborough. It was a Gainsborough when his first child died, it was a year when his father died, and it was a year that he really made the decision to return to his home in the country in Sudbury. Возможно, такой быстрый брак был нужен Гейнсборо, потому что Маргарет была уже беременна. Их первая дочь Мэри умерла в очень юном возрасте. Она умерла в 1748 году как раз. Здесь мы видим ее имя в церковной книге в списке умерших. Это был тяжелый год для художника, потому что в 1948-м еще и отец его умер, и, соответственно, потеряв и отца, и дочь, он принял решение вернуться в родной дом, в сельские края. But it wasn't an entirely tragic year for Gainsborough. It was also a year in really when his career started to develop. His name appears for the first time in print as an artist, and also there's a great scheme about the Foundling Hospital that Hogarth got involved with. It was a hospital set up by Thomas Coram for orphans, but it was also an art project where Hogarth and other artists produced paintings for it, and in fact the main room decorated with roundels depicting London hospitals. And Gainsborough was the youngest artist to be asked to do one of those roundels, which he did of the Charterhouse Hospital in 1748. Однако не все было мрачно в этот год, потому что карьера Гейнсборо пошла вверх. В этом году его впервые упоминают в печатных изданиях как художника, и он участвовал в таком, как мы бы сейчас сказали, проект по оформлению госпиталя для детей-найденышей. В нем участвовал и Уильям Хогарт. Это был проект, связанный с оформлением зданий новооснованной больницы для детей-сирот. Они оформлялись вот такими круглыми панно с изображениями разных других больниц Лондона, и Гейнсборо был самым молодым из художников, которые писали эти панно. Здесь он изобразил больницу Чартерхаус. And really, it was a tour de force, the painting, and very unusual for Gainsborough because it was one of the paintings that was absolutely topographical. We don't think of Gainsborough as a topographical artist in many ways, and this shows you the actual point from a period map at the Charterhouse which Gainsborough took, and the fact that he used very, very precise single-point perspective that shows his ability to do that. But that was something that Gainsborough really wasn't part of his vocabulary as an artist as he moved forward. Это очень техничная картина, и она неожиданная для Гейнсборо, потому что она полностью топографична, она полностью соответствует реальной местности. Мы можем понять по карте тех времен, в какой точке находился художник, когда он писал эту картину. Мы видим, какая здесь идеальная перспектива, что вообще-то не очень было характерно для Гейнсборо. This is a portrait from the mid-1750s, which depicts Thomas Gainsborough and Margaret, his wife. He now is in the National Portrait Gallery, she is in Berlin, but he regularly painted self-portraits and also portraits of his wife throughout his life, and in fact, of his wife, and some of his family portraits are amongst the most, intimate and the most, are the most brilliant of Gainsborough's paintings because they were painted through his love of the subject and love of painting rather than through the commissions that he was often forced to do. Вот две картины, написанные им в середине 1750-х. Это автопортрет и портрет его жены. Автопортрет Гейнсборо хранится в портретной галерее Лондона, а его жена попала в Берлин. Он много писал автопортретов, много писал свою жену, и его автопортреты и изображения родных – это самые интимные и подчас самые талантливые произведения, потому что он их писал с любовью, а не ради денег, как часто приходилось. Following the death of his father, Gainsborough returned to his hometown of Sudbury around 1749. And it was in this period where he probably took the conversation piece to a whole new level with his painting of Mr. and Mrs. Andrews. Итак, в 1749 году после смерти отца Гейнсборо возвращается в родной город Садбери,
и именно там он начинает совершенствоваться в жанре парного портрета и доводит его до невиданных высот. Здесь портрет четы Эндрюс. It's an endlessly fascinating picture of which much more could be said, but one of the things to bear is unusual things about the painting is that it's unfinished, and if you look by our hands and in a lap, the painting has this unfinished part to it, and that has been the subject of much theory, whether there was going to be a child painted in, whether, but I rather like Rika Jones, who suggests that when you manage to shoot a pheasant, I will paint it in. But it's an interesting picture from our point of view too, because it shows where Mr. Andrews married Miss Carter as she was in the church in the background, and Gainsborough had a very difficult relationship with the Carter family, who lived and owned Gainsborough's house, and in fact, after Gainsborough's father died, he was in debt to the Carters. Эта картина действительно поражает воображение, и о ней можно говорить бесконечно, но здесь есть несколько интересных деталей, на которых можно остановиться. Например, картина не завершена. Если вы посмотрите на руки миссис Эндрюс, которую она держит на коленях, вы видите здесь недописанный кусок, и есть масса теорий насчет того, что там могло быть. Некоторые думают, что может быть ребенок, но мне нравится теория Ричарда Джонса, которая представляет себе это так: если мистер Эндрюс подстрелит фазана, то мы его тогда впишем в эту картину. Еще одна интересная деталь — это то, что на заднем плане находится церковь, в которой венчались мистер и миссис Эндрюс, урожденная Картер, а Гейнсборо был в плохих отношениях с семейством Картер, был должен им денег, и, собственно, все проблемы с домом тоже были из-за этого долга. I'm just going to run through a few of Gainsborough's other conversation pieces that we know, the wonderful Moorman Trio, which is here on exhibition at the Pushkin, but also of Joshua Kirby and his wife, and Heneage Lloyd and his sister, now at the Fitzwilliam in Cambridge, and Mrs. and Miss Cobbold, which of course is here at the exhibition. Вот показываю вам еще несколько таких парных или групповых портретов в беседе того периода. Первый из них, трио Милман, находится здесь на выставке, как и последний, который вы видите сейчас, миссис и мисс Кобболд, тоже представлен в Пушкинском. But of course, the period when conversation pieces were really fashionable, began to come to an end in the 1750s. Also, Gainsborough really wanted to find a greater sort of intellectual stimulus than he could find within Sudbury. He wanted to go to Ipswich in order for there's a musical society, there's much more going on there, it's a larger town. So the move to Ipswich came around 1752, where he rented accommodation there and set up his painting practice. Однако в 50-е годы такие портреты стали потихоньку выходить из моды, и Гейнсборо стал искать для себя новых интеллектуальных стимулов, и для этого переехал в более крупный город в 1952 году, в Ипсвич, где кипела жизнь, где было даже музыкальное общество, и там он смог снять себе жилье и организовать свою студию. And we see that the focus of his paintings is very much, rather than the conversation piece, which was a mixture of the landscape and the portrait together in one painting, but actually there was the dichotomy between portrait and landscape became greater. And so within this period we see that his portraits become much more focused around the sort of the individual likeness of face, very much more traditional landscape. And these are from this Ipswich period. This is Mr. John Vere and Mrs. Acton. В этот период меняется характер его портретов. От парных портретов, которые представляли собой сочетание портрета и пейзажа, он переходит к более четкому разделению этих двух жанров, и, соответственно, эти портреты, которые он пишет в Ипсвиче, больше фокусируются на индивидуальном характере, на сходстве, на изображении лица. Вот к этому периоду относятся портреты мистера Джона Вира и миссис Эктон, которые вы видите здесь. I showed this, I'm afraid I don't have a color image, but
It's of William Mayhew, who was a Colchester lawyer. And it's a good example of actually sometimes his relationship with clients was difficult. And in fact, Gainsborough referred to portraiture as that cursed face business on occasion, because and in fact, we know that a letter came from William Mayhew to Gainsborough saying that he wasn't entirely happy with the portrait that had been painted. Now, we know this from Gainsborough's response, and he ends his letter to the lawyer. He said, "I little thought you were a lawyer when I said 1 in 10 was worth hanging. It's too late to ask your pardon now, but really, sir, I never saw one of your profession look so honest in my life." Здесь перед нами портрет, у меня, к сожалению, нет цветной репродукции, Уильяма Мэйхью, адвоката, который жил в городе Колчестер. В это время Гейнсборо много работает над такими заказными портретами. В одном из писем он писал о портретной живописи, как о том, что опять надо писать эти проклятые морды. И вот про этот конкретный портрет мы знаем немножко больше, потому что модель была не очень довольна результатом. Мэйхью написал об этом Гейнсборо. Гейнсборо написал ему вежливый ответ, но в конце присовокупил вот следующую фразу. «Я и не подозревал, что вы адвокат, когда позволил себе сказать, что из адвокатов каждого 10-го впору вешать, а прочее и того хуже. Милостивый государь, просить извинений уже поздно, однако, признаюсь откровенно, в отличие от вас, ни один из встреченных мною ваших коллег не выглядел честным человеком». Within Ipswich, Gainsborough's portraiture grew in ambition, and his ability grew as his work developed. So here we saw that his clients became more important. This is the celebrated Admiral Vernon. It's a 3/4 length. You can see that the ambition of the picture has grown. And in fact, although some people have commented rather on apart from the position of the cannon, it's rather a great picture by Gainsborough. Как мы видим, в ипсвичский период растет и масштаб работ Гейнсборо, растет его техническое мастерство, его клиенты становятся уже более богатыми и важными людьми. Здесь перед нами известный портрет адмирала Вернона, выполненный в 3/4. И хотя некоторые его и критикуют, но в основном говорят, что помимо неуклюжего расположения Пушкина на этой картине, все остальное, в общем, хорошо. But of course, at this time, as well as the portraits that he did for clients and patrons, he also painted for his family, and the opportunity for him, because his love of painting, his love of his family. And we know that the portraits that exist, so many portraits exist of his daughters, of which some of the greatest are his earlier portraits as children. And these portraits here of his two daughters from around 1756, the painter's daughters chasing butterflies, now in the National Gallery in London, and also the daughters here again from the National Gallery around 1760 to 1761. And В это время он, однако, пишет не только по заказам, но он пишет и дальше портреты своих близких, совмещая любовь к живописи, любовь к изображаемому человеку. И сохранилось много портретов его 2 дочерей. Я вам показал более ранний портрет 1956 года. Дочери художника преследуют бабочку. И вот этот портрет 1860-61 года. Оба они хранятся в Национальной галерее Лондона. And also in Ipswich, he painted probably one of his great early masterpieces, which is William Wollaston MP, now in Christchurch Mansion in Ipswich. This is shows how Gainsborough had actually advanced so rapidly as a portrait painter to be able to paint something like this. And we see Wollaston as an amateur flautist. We know he's an amateur from the music. It's a simple melody that he's playing in his lap, but it was the instrument for gentlemen to play at this period. And Gainsborough was a very, very keen musician. But this is a very great picture from probably one of the last paintings Gainsborough painted whilst he was in Ipswich. К этому же периоду относится один из ранних шедевров Гейнсборо. Это портрет Уильяма Wolластона. Он очень хорошо показывает, насколько быстро Гейнсборо добился совершенства в портретном жанре. Сейчас картина тоже хранится в Ипсвиче. Wollaston здесь показан как музыкант, как флейтист-любитель. Мы понимаем о том, что он любитель, потому какие ноты перед ним лежат. Это очень простая мелодия. Флейта была таким джентльменским инструментом в те времена. Гейнсборо сам на ней играл и вообще сам любил музыку. But of course,
whilst Gainsborough painted portraits, he always painted landscapes too, and tried to find time for something that he deeply enjoyed to paint. And in fact, this is a very unusual but early image that's reputedly by Gainsborough of Tom Petrie, of a boy that he was stealing pears from the garden, and it's an image that Gainsborough painted and made into a sign. But I show this really because there's a lot of mythology about Gainsborough's early life and about his connection with landscape, which is very important. Of course, Sudbury, being a rural town, was possibly inspired. Although Gainsborough lived for the most of his life in towns, harked back to some kind of childhood idyll that we see within his landscapes. Он не прекращал работать и над пейзажами. Здесь я показываю вам такое неожиданное довольно изображение. Это изображение мальчика, крадущего груши по имени Том, которое приписывается Гейнсборо и относится к очень ранней поре. В дальнейшем он несколько раз использовал этот образ, и этот образ является частью той мифологии, которая сложилась вокруг ранних лет художника. Он был родом из очень небольшого городка, окруженного природой, и вдохновлялся этими образами в течение всей жизни, хотя большую часть жизни провел в больших городах, но так или иначе он всегда возвращался к этой идиллии своего детства. But how Gainsborough learned to paint the landscape, like all artists, was in a number of ways, and observation was very important to him, and the way he observed the world around him. But that's not the only way in which artists learn to draw and paint. But this drawing, which is now in the British Museum, gives us a wonderful depiction of Gainsborough sat observing the landscape, surrounded by the landscape that he's drawing. Конечно, Гейнсборо учился пейзажу не из какого-то одного источника. Любой художник учится разными способами, но важную роль в этом играло наблюдение, хотя и не единственное. И вот этот вот рисунок, который сейчас хранится в Британском музее, он как раз очень хорошо дает нам впечатление об этом, потому что здесь изображено, как Гейнсборо находится на природе, на пленэре и наблюдает природу. The other way in which artists learn, of course, is through other artists. And actually, I know one of the things that the exhibition here does so well is that demonstrating how Gainsborough used old masters. So in Britain at the time to paint landscapes, which artists were there to look at? There wasn't really much of a British school of landscape painting when Gainsborough began. So he turned to 17th century Dutch painting. Но, конечно, художники становятся мастерами пейзажа не только из наблюдений, они также обращаются к творчеству других художников. И, мне кажется, выставка в Пушкинском музее очень хорошо это показывает, демонстрируя влияние старых мастеров на Гейнсборо. В Британии в то время не было своей мощной национальной школы пейзажа, и поэтому Гейнсборо обращался как к образцам к живописи голландских мастеров XVII века. And so, if we look at the left-hand side, the left-hand side, we can see La Forêt, which is a painting by Ruysdael, the 17th century Dutch painter. And on the right, you'll see a drawing made by Gainsborough, which is a direct copy of this painting, of course, because Gainsborough often copied old masters in order for him to learn to paint. And actually, because what he can see is that how an artist has taken all that confusion that one sees in front of them, the landscape, all the color, light, forms, and how to turn that into convincing two dimensions. And this is one of the ways that Gainsborough learned to do that. And his early landscapes are very much Dutch-inspired. Здесь слева вы видите картину под названием «Лес» или «Ля Форе» по-французски, голландского художника Рюйсдала. А справа вы видите рисунок, который сделал по этой картине Гейнсборо. Вы видите, как он копировал старых мастеров. И на примере этих картин он учился тому, как взять пейзаж, его хаотичность, его неупорядоченность и превратить его в убедительное изображение на холсте. И поэтому мы видим действительно, что все ранние пейзажи Гейнсборо вдохновлены голландской живописью. This landscape is of Holywell's Park near Ipswich and shows very much the Dutch influence in this. And I should read from a letter which gives an indication of Gainsborough's love of landscape, because for him often it represented a certain amount of freedom that portraiture didn't give him. And he wrote in one letter, "I'm sick of portraits and wish very much to take my viol de gamme," that's like a cello, viola da gamba, "and walk off to some sweet village where I can paint landscapes and enjoy the fag end of life in quietness and ease.
But these fine ladies and their damned tea drinkings, dancings, husband huntings, etc., will fob me out of the last 10 years, and I fear miss getting husbands too. Здесь перед нами тоже пейзаж в голландском духе. Это парк Холливеллс, рядом с его родным городом. И сейчас я прочитаю фрагмент из одного из его писем, который показывает, насколько он любил пейзажи, потому что они давали ему ощущение свободы. Цитата. «Я измотан писанием портретов, и более всего желаю взять свою виолу да гамба, это как виолончель-инструмент, добрести до какого-нибудь милого селения и писать там пейзажи, наслаждаясь последним огарком жизни в тишине и покое. Но все эти светские дамы со своими треклятыми чаепитиями, балами, охотою на женихов и прочее, сведут меня в могилу на 10 лет раньше срока. Да к тому же, боюсь, и женихов не отыщут». And you can see from this a painting that's in the exhibition, which shows the whole vocabulary of Gainsborough's early landscape painting is that of the Dutch, the peasant looking towards the still plough, the still Suffolk plough, and the churchyard in the distance, all of sunset, very much the end of life, the end of the day, and the imagery that Gainsborough used here, and the dock leaves in the foreground, very much imagery from Dutch art. We know it's very Suffolk, we know it's very English, but it's seen through Dutch eyes. Вот одна из картин, которые есть на выставке в Пушкинском. Она хорошо показывает весь тот арсенал средств, который использовал Гейнсборо в ранних пейзажах. Он действительно взят с голландской живописи. Этот усталый пахарь, плуг, дальше кладбище на заднем плане, закат, все это образы конца дня и конца жизни. И, конечно, это Саффолк, это типично английский пейзаж, но он пропущен через голландскую призму. In this work, it's called the Suffolk Plough. It's an unfinished etching of which there's only 3 copies that we know exist, which shows Gainsborough not only the same subjects that we've just looked at, but actually it's one of his first attempts at etching. And it's made up of cross-hatching, and there's a certain discomfort that Gainsborough found within that sort of, it didn't allow him the sort of, a certain fluidity. It was slightly rigid, the cross-hatching that you needed to make the image, and it was unfinished, and he felt unsatisfied with this painting, with this print. Вот другая работа на схожий сюжет, тоже называется «Саффолкский пахарь». Это первая попытка художника создать аффорт, это даже незаконченное графическое произведение, потому что мы видим, что Гейнсборо здесь испытывал некоторый дискомфорт в новой технике, она не давала ему необходимой гибкости, мягкости, необходимость постоянно оперировать только штрихами загоняла его в какие-то тесные рамки, и он, видимо, был недоволен этой работой, и поэтому ее не закончил. A good example of this is a painting, this is a portrait of gypsies, an unfinished painting which is in the Tate collection, and Gainsborough wanted to make a print of this, and in fact did so with the help of with the printmaker. But you can see here with this painting, with this print, this engraving, which is very interesting work, this etching made by Gainsborough and wood. But it doesn't have that painterliness of his drawings and of his paintings. And it is there are only a small handful of etchings that Gainsborough did within this period. Вот другая работа, которая называется «Цыганки». Живописная работа не окончена, а на этом слайде вы видите графическую работу, сделанную на основе этой картины с помощью профессионального гравера. Это ксилография, но вы видите, что та живописность, которая присуща исходной работе и даже рисункам Гейнсборо здесь отсутствует. И, в принципе, в своей жизни он не так много создал гравюр. His first etching appeared in a book by his friend Joshua Kirby, who the frontispiece is a book about perspective, and the frontispiece was made by William Hogarth, which makes a joke of all the sort of things you can do with perspective. But again, it's one of a handful of his early etchings that he made. And it wasn't really until much later. This is
this is an etching, a soft ground etching rather than hard ground etching, made around 1776 to 7, which shows the copper plate that it's made from it. But you can see with soft ground etching, which is much more like drawing rather than the scraping, the cross-hatching, that it felt much more natural to Gainsborough and imitated the drawings, that drawing method that Gainsborough was such a master of. Одни из немногих гравюр этого периода Гейнсборо делал для книги своего друга Джоша Кирби. Фронтиспис этой книги сделал Хогарт. Он полон всяких визуальных каламбуров на тему перспективы, и сама эта книга — это учебник перспективы. Впоследствии, уже в значительно более поздний период, в 1770-е годы, Гейнсборо вернулся к гравюре, и в этот раз он уже работал по меди, и эта техника, которая значительно ближе к рисунку карандашом или тушью, позволила ему сохранить всю ту гибкость и мягкость линий, которую он так ценил. The next move that Gainsborough was to Bath, which was the most fashionable city outside London in England at the time. And I think possibly it was because he wasn't finding the funds that he needed in Ipswich, that Bath offered him so much more opportunities, and his move came there around came in 1759, and he raised his prices. He charged 5 guineas before, he charged 8 guineas when he moved to the fashionable city, and he could also have a larger painting room in which to work. And in fact, this is a slide of showing the exterior of his painting room that he had when he first moved to that city. В это время Гейнсборо задумывается о том, чтобы переехать куда-то, где будет больше возможностей для заработка, и в 1759 году переезжает в город Бат, самый модный город Англии после Лондона. Там он сразу повысил цены на свои портреты. Если раньше он за портрет брал по 5 гиней, то теперь он брал по 8. И он смог обустроить более просторную мастерскую, в которой работал. Здесь на фотографии как раз вид на окна этой комнаты. And it offered so many more opportunities for Gainsborough. It gave him fellow artists that he could meet and discuss his art with, print and picture dealers, but perhaps more importantly, wealthy and cultured clients. He was within, very much the cultural celebrities were in the region. It was really an opportunity for Gainsborough to grow. And we can see in this portrait immediately of a full-length portrait of Miss Anne Ford, painted just after, around 1760, now in Cincinnati Art Museum. But how, again, that Gainsborough had made a leap forward within his portraiture. And in the background, you'll notice one of his viola da gambas that he talked about in his earlier letters. В этом городе у него было больше возможностей. У него была возможность встречаться с коллегами-художниками, обсуждать искусство. Здесь жили и печатных дел мастера, здесь жили и торговцы картинами, но самое главное, здесь были значительно более богатые клиенты, более образованные, весь культурный бомонд там собирался, и мы сразу видим, как начинает расти, опять же, и масштаб, и мастерство Гейнсборо. Вот эта работа 1760 года, сейчас хранится в Америке, портрет мисс Энн Форд. Мы сразу видим, насколько технично выполнен этот портрет, а на фоне та самая виола да гамба, предок виолончели, любимый инструмент художника. One of his most celebrated paintings was painted here, which is James Quinn, painted in 1763. It's now in the National Gallery of Ireland. And in this year, Gainsborough was so ill with overwork, and we think possibly an illness he'd contracted during his visit to London, that the Bath Journal of 17th of October 1763 reported his death. But in fact was rather an exaggeration. But Gainsborough was very much worked hard within this city to develop his reputation further. Вот еще одна знаменитая работа той поры, 1763 год, портрет Джеймса Куина, сейчас хранится в Национальной галерее Ирландии. В этот год Гейнсборо сильно заболел от того, что слишком много работал, плюс съездил в Лондон и там что-то подхватил. Он так сильно болел, что Батская газета от 17 октября 1963 года напечатала некролог, но слухи о его смерти оказались преувеличены. Тем не менее, работал он очень много на износ.
And this picture you'll recognize from the exhibition of Harriet Tracy. One of the things, of course, Gainsborough did was his clientele really expanded enormously. He could charge far more and was becoming a real celebrity within London. Within this period, he was also involved in a lot of the London art societies. It was a real period of growth for Gainsborough. And Gainsborough also had a wonderful confidence and wit and ability to actually write to, a good example is a letter that he wrote to the Earl of Aldborough, who'd actually just been robbed. And he wrote to him saying, "I'm daubing away for the exhibition with all my might and have done 2 large landscapes, which will be in 2 handsome frames, and think whether you've recovered your riches or not. You ought to purchase them, because you have enough left. And the landscapes are the best I ever did, and probably will be the last I shall live to do." Вот еще замечательная работа этой поры, которая выставлена здесь, портрет Гарриет Трейси. И вы видите, что у него появлялось все больше клиентов, с которых он мог брать большие суммы за портрет. Он стал довольно знаменитым, он вращался в лондонских артистических кругах, он становится более уверен в себе и проявлял свое остроумие в своих письмах. Вот что он писал в тот год графу Элдеборо, который только что был ограблен. Цитата. «Изо всех сил малюю для выставки. Окончил 2 больших пейзажа, которые займут лучшие рамы. Не знаю, вернули ли вы свое имущество, но мое мнение таково, что вам следовало бы купить эти картины, ведь у вас так или иначе еще достаточно осталось средств. А пейзажи эти – лучшее, что я когда-либо написал, и, вероятно, останутся последними, что я успею завершить». Of course, one of the important cultural events that happened in the 1760s was the formation of the Royal Academy with its president, Joshua Reynolds, which was founded in 1768 and of which Gainsborough was a founder member. Its first exhibition, which he has, and the annual exhibition continues to this day, the first summer exhibition that he held was in the year 1769. But perhaps just look at this picture before I show you what Gainsborough exhibited there to show how densely hung pictures were and still are at the Royal Academy, which is a complete annoyance to Gainsborough many times. Но, конечно, главным событием 60-х годов стало основание Королевской академии художеств. Первым президентом стал Джошуа Рейнольдс в 1768 году, а Гейнсборо вошел в число ее самых первых членов. Первая выставка, которая с тех пор проходит до наших дней каждый год, прошла в 1769 году. И прежде чем я покажу вам картины, которые на нее отправил Гейнсборо, посмотрите, как плотно они были развешаны. И это доставляло Гейнсборо немало неудовольствия. These are the 2 of the portraits that Gainsborough exhibited, which are George Rivers, later Lord Pitt, and Isabella Viscountess Molyneux, later Countess of Sefton, one in Ohio, one in the Walker Art Gallery in Liverpool, and the 2 full-length aristocratic portraits, absolutely, which were shown in an important position with the Academy. But he also showed this portrait of the Pitminster boy, which is here in the exhibition, which is very much more modest in scale, but is actually one of his great, wonderfully successful portraits, and probably is Gainsborough Dupont, his nephew and studio assistant. На эту выставку он прислал 2 портрета в полный рост аристократических фигур, Джорджа Риверса, впоследствии лорда Питта, и Изабеллы Виконтессы Молинье, и они пользовались большим успехом, но также наряду с ними он выставил на выставке Академии художеств и вот этот маленький портрет, который называется «Мальчик из Питминстера». Возможно, это был мальчик, который прислуживал у него в студии, который приходился ему племянником. This is a portrait, not by Gainsborough, but actually by Sir Joshua Reynolds. It's a self-portrait of the President of the Royal Academy. And there was a huge rivalry between Gainsborough and Sir Joshua, simply because they were the greatest portrait artists of the age, but not just because of that and the competition that would follow, but because they shared slightly different ideals in art. And in fact, it's famously said that, because every year Sir Joshua Reynolds would give an annual discourse at the Royal Academy, and in one year he gave the direction to artists about their use of colour, where he said that cold colours should only be used sparingly. He said that blue should only be used to support and set off warm colours, and for this purpose a small proportion of cold colour will be sufficient.
Здесь перед вами автопортрет Джошуа Рейнольдса, президента Академии художеств. Между ним и Гейнсборо шло соперничество, не только потому, что они были действительно два величайших портретиста своего времени, но и потому, что они исповедовали немножко разные принципы в искусстве. Рейнольдс, как президент Академии, каждый год читал лекцию для художников, и в одной из них он сообщал, что синий цвет должен быть использован в картинах только для того, чтобы оттенить теплые цвета, и поэтому достаточно лишь небольшого количества холодных тонов. Gainsborough's response was to paint a symphony in blue, it said, where, of course, every kind of blue is used in the painting that we know from conservators who've looked at this picture now in the Huntington in California. Гейнсборо в ответ написал вот эту картину «Мальчик в голубом», где использовано огромное количество оттенков голубого и синего, особенно с учетом тех данных, которые нам сообщили реставраторы этой картины. But of course, you see within that portrait the wonderful influence of Van Dyck, and in fact, Gainsborough's dying words were, "Van Dyck was right." Gainsborough was very much, Van Dyck was a great model for Gainsborough, not only in terms of his painting, but actually also as a courtier, and all the things that, and the style of Van Dyck was something that hugely appealed to Gainsborough, and Gainsborough makes copies of Van Dyck throughout his artistic life. В этой картине мы также, конечно, видим влияние Антонио Ван Дейка. И известно, что последними словами Гейнсборо были «Ван Дейк был прав». И Ван Дейк был для него моделью и образцом для подражания не только как художник, но и как придворный. И стиль Ван Дейка ему очень нравился, и Гейнсборо делал копии работ Ван Дейка в течение всей жизни. Another of the old masters who increasingly became important to Gainsborough throughout his career was later in his career was Rubens, and this, of course, is the descent from the cross in Antwerp. But Gainsborough, when he painted the copy which you'll see here in the exhibition, he hadn't seen the painting, he'd just seen this print. And we know this because, of course, if you notice, it is reversed. The painting was taken from a 17th century Dutch print by the artist Lucas Voorsterman, and you can see the comparison of the two in this slide. Еще одним старым мастером, который оказал влияние на Гейнсборо, был Питер Пауль Рубенс. Здесь на слайде вы видели снятие с креста Рубенса, который хранится в Антверпене. Гейнсборо сделал свою копию этой картины, но мы точно знаем, что он саму картину при этом не видел. Он видел только гравюру с нее, потому что вот эта гравюра на слайде, мы видим, что картина Гейнсборо ее повторяет композиционно, а исходная картина Рубенса, она зеркально отражена. Это голландская гравюра 17 века мастера Форстермана. It was inevitable, really, that Gainsborough was going to move to the most influential city in the country, where the art world was centred, in London. He'd been there as a young man. He returned there in 1774 and lived there for the remaining years of his life. And this is a portrait of Gainsborough from around this period by Zoffany, which is now in the Tate collection, painted around 1772. Конечно, было неизбежно, что такой знаменитый художник переедет в самый главный город Британии, где сосредоточена вся жизнь. Он переезжает в Лондон в 1974 году. Он уже бывал в Лондоне юношей, как вы помните, но вот он в него вернулся и с тех пор жил там до самого конца своей жизни. И здесь портрет той поры, написанный художником Зоффани, который хранится в галерее Тейт. The question was, where should he go to live? He wanted to, why, and his reasons for going there. One of the things that he wanted to do was to find royal patronage. He wanted that high position, and he also wanted to be absolutely the centre of high-end commerce, which was in St James's. So he rented the west wing of Schomburg House. This is a Victorian watercolour, but actually gives you an idea of the house that Gainsborough rented within his time in London. И главным вопросом было, где теперь жить в Лондоне, потому что Гейнсборо хотел вращаться в самых высших кругах, добиться того, чтобы ему давали заказы из королевской семьи, стать таким придворным художником. Для этого надо было жить там, где сосредоточены все самые богатые клиенты, в районе Сент-Джеймского дворца. И вот он снял один флигель в особняке Шомберг-хаус. Здесь перед нами акварель 19 века, но она все равно достоверно показывает, как это здание выглядело.
It was on the south side of Pall Mall, so it's very near St James's Palace. It was near where Christie set up Christie's auction house. Mr. Christie was a neighbour. But one of the things, and interesting things that Gainsborough did was to build an extension on the back of Gainsborough's house. At the time in the 18th century, it was traditional for artists in their own houses. Well, it was economic. It made sense. The business was where you lived. You had one room set aside as a showroom, one as a what was called the painting room, part of the house. What Gainsborough did here was have a purpose-built extension with one floor, which was a studio, and one was a gallery, which took that thing from the house into purpose-built spaces. Этот дом стоит на улице Пэлл-Мэлл, рядом с Сент-Джеймским дворцом. Его фактически соседом был знаменитый аукционер Кристи, который сейчас существует, аукционный дом Кристис. И Гейнсборо достроил дом, который он снимал. В те времена традицией для художников было вести дела там же, где они живут. То есть в доме располагалась не только мастерская художника, но и зал, где он демонстрировал свои работы. И вот Гейнсборо пристроил к дому два помещения. На втором этаже находилась его студия, а на первом этаже находилась галерея его работ. Gainsborough's passion for music was something that he'd enjoyed everywhere he'd lived, but of course went to new heights when he was in London. And one of his great friends was Carl Friedrich Abel, which is, of course, a wonderful portrait and the compositional drawing for that, which is in the exhibition. And in fact, there's a wonderful letter that Gainsborough writes about Abel just after his death. Gainsborough was painting a self-portrait in order to give to Abel. He wrote, "Poor Abel died about 1 o'clock today, without pain, after 3 days' sleep. Your regret, I am sure, will follow this loss. We love a genius for what he leaves, and we mourn him for what he takes away. If Abel was not so great a man as Handel, it was because caprice had ruined music before he ever took up the pen. For my part, I shall never cease to look up to heaven, the little while I have to stay behind, in hopes of getting one more glance of the man I loved from the moment I heard him touch the string. Poor Abel, 'tis not a week since we were gay together, and that he wrote the sweetest air I have in my collection of his happiest thoughts. My heart is too full to say more." Страсть Гейнсборо к музыке получила новое развитие в Лондоне, в новом кругу. Там он подружился с знаменитым музыкантом Карлом Фридрихом Абелем. На выставке представлен его портрет и подготовительный рисунок к этому портрету. Гейнсборо писал собственный автопортрет, который собирался подарить Абелю, но тот внезапно умер, и мы можем об этом прочитать в письме художника. Вот что он пишет, цитирую. «Бедняга Абель умер сегодня около часа дня, без мучений, после 3 суток сна. Не сомневаюсь, что эта потеря вас огорчит. Мы любим гения за то, что нам от него остается, и скорбим о том, что с ним уходит. И если он не достиг величия Генделя, то лишь потому, что притворство успело погубить музыку еще до того, как он взялся за перо. Я же, в то немногое время, что мне здесь еще отведено, буду непрестанно поднимать взгляд к небесам, надеясь хоть на мгновение вновь лицезреть друга, которого полюбил, едва заслышав его игру. Бедный Абель, не прошло и недели с нашей радостной встречи, когда он написал мелодию, прелестнейшую из всех счастливых находок, которые собраны у меня. Сердце мое переполнено, и сказать более нечего». Gainsborough paints Abel. This is a popular print of Abel, and this is another painting by Gainsborough showing Abel the composer, in contrast to Abel the performer, which we've just seen. На предыдущем слайде был такой немножко шаржированный рисунок Абеля, а здесь мы видим Абеля, представленного уже как композитора, а не только как исполнителя. Тоже картины Гейнсборо. And Gainsborough painted many musicians, including this one, which is now in the Royal Collection of Fisher, the famous hautboy player. Gainsborough, of course, had a relationship with Fisher because he became his son-in-law. And in fact, but Gainsborough wasn't entirely happy with this. And he writes to his sister in 1780 saying, "I can't say I have any reason to doubt the man's honesty or goodness of heart, as I never hear anyone speak anything amiss of him. And as to his oddities and temper, she must learn to like them as she likes his person, for nothing can be altered now. I pray God she may be happy with him and have her health. We shall see how they go on, and I shall write to you further upon the subject."
Еще один музыкант, с которым судьба свела Гейнсборо, это знаменитый габаист Фишер, и здесь связь значительно более тесная, потому что Фишер стал его зятем. Однако Гейнсборо был этим зятем не очень доволен, особенно поначалу, и вот что он писал своей сестре. «Не могу утверждать, что у меня есть причины сомневаться в честности или добросердечии сего молодого человека, и я никогда не слышал о нем дурных слов. Что же до его странностей и нрава, то ей придется полюбить и их, как она любит его самого, потому что здесь уже ничего не изменить. Молю Бога, чтобы она была с ним счастлива и пребывала в здравии. Посмотрим, как они заживут, и я напишу вам о них». But the marriage was short-lived, and in fact, they were separated not too long after that, and partly because Fisher himself was involved in fraudulent activity, and Gainsborough wrote, "I'm alarmed at this appearance of dishonesty and quite unhappy. My wife would smother it, but I like truth and daylight." Однако брак его дочери оказался недолгим, супруги вскоре разошлись. Это было связано с тем, что Фишер оказался вовлечен в разного рода мошеннические аферы. Гейнсборо тоже об этом знал, и он писал об этом следующее. «Меня пугает это проявление нечестия, и я расстроен. Жена готова убрать все под сукно, но я люблю правду и свет дня». Another musical portrait by Gainsborough of Johann Christian Bach. Was sons of and family of the great German musicians. And this is an image of William Jackson, now in Exeter. Uncertain whether this is Gainsborough, but has actually been attributed to Gainsborough in the past. But it is a good illustration of Jackson that we have. And Jackson was an amateur painter and professional musician. Gainsborough was, of course, a professional painter and amateur musician, and between them there's a whole lot of correspondence, one advising the other on each area of their art. And in one of the letters, Gainsborough actually sends Jackson a harp and said, "The harp is packed up to come to you, and you shall take it out with Miss, and I'll not take anything for it, but give it to you to twang upon when you can't twang upon Mrs. Jackson. To whom pray my compliments." Здесь вы видели портрет Иоганна Христиана Баха, одного из знаменитой династии композиторов, а здесь перед вами портрет Уильяма Джексона, хранится сейчас в городе Эксетер. Мы не до конца уверены, что это работа Гейнсборо, однако ее приписывали Гейнсборо раньше. Но так или иначе, Джексон был его добрым знакомым, Джексон был художник-любитель и музыкант-профессионал, а Гейнсборо наоборот. Художник-профессионал и музыкант-любитель. И поэтому в своей переписке они часто обмениваются советами, обсуждают искусство. И, в частности, Гейнсборо подарил Джексону арфу и в сопровождающем письме писал вот что. «Арфа упакована и готова ехать к вам. Развернете ее с дочерью. Взамен не прошу ничего, это дар. Мучайте инструмент на здоровье, когда не мучаете миссис Джексон, которой прошу передать привет». Gainsborough achieved what one of his that he'd set out to achieve in London by finding royal patronage, and in fact this is the Prince of Wales, painted around in 1782, now in the Waddesdon Manor collection, and also of Queen Charlotte, painted in 1781, now in the Royal Collection. В Лондоне Гейнсборо добился того, чего хотел. Он стал придворным художником, он стал получать заказы от королевской семьи. Здесь вы видите портреты принца Уэльского 1782 года и королевы Шарлотты 1781 года, которые сейчас находятся в коллекции королевской семьи Великобритании. But Gainsborough also painted the whole of the royal family, and in fact in one of the letters you can see here, Gainsborough shows how he wants all the portraits to be laid out for the Royal Academy exhibition, which consisted of 15 oval head portraits, and he wrote to the Royal Academy sending this illustration how he wanted them to be displayed with the frames touching each other. Mr. Gainsborough presents his compliments to the gentleman appointed to hang the pictures at the Royal Academy and begs leave to hint to them that if the royal family which he has sent for the exhibition are hung above the line, which is about eye level, along with full lengths, he never more, whilst he breathes, will ever send another picture to the exhibition. This he swears by God. Помимо таких крупных портретов, Гейнсборо написал целую серию портретов королевской семьи, и
он отправил ее на выставку Королевской академии вместе с сопроводительным письмом, в котором показывает, как их нужно развесить. И в этом письме он сообщает членам академии следующее. Мистер Гейнсборо передает наилучшие пожелания джентльменам, занимающимся развеской в Королевской академии, и просит дозволения сообщить, что если портреты августейшей фамилии, которые он прислал на выставку, будут вывешены выше линии взгляда вместе с полнофигурными портретами, он более никогда, покуда живет на этом свете, не пришлет на выставку ни единой картины, и в том свидетель Господь. But the matter came to head when he painted the three eldest princesses. The picture here, which has now been cut down since, but actually depicts the painting, and he was confounded in the way in which he wanted to be hung. And he wrote to the Academy that Mr. Gainsborough compliments to the gentlemen of the committee and begs pardon for giving them so much trouble, but he has painted the picture of the princesses in so tender a light that notwithstanding he approves very much of the established line for strong effects, he cannot possibly consent to have it placed higher than 5.5 feet, because the likenesses and the work of the picture will not be seen any higher. Therefore, at a word, he will not trouble the gentlemen against their inclination, but will beg the rest of his pictures back again. And Gainsborough took all his pictures out of the exhibition and never exhibited at the Royal Academy again. Ситуация зашла совсем далеко в следующем году. Он предоставил на выставку Королевской академии художеств вот этот вот портрет 3 старших принцесс, и ему не понравилось, как предполагалось вывесить эту картину, и вот что он пишет в комитет. Мистер Гейнсборо передает наилучшие пожелания джентльменам, заседающим в комитете, и просит извинить его за беспокойство. Однако он написал портрет принцесс в столь нежном освещении, что, несмотря на всю его любовь к нынешней манере писать все яркими мазками, он никак не может быть согласен, чтобы картина висела выше 5,5 футов над полом. Ведь тогда ни портретное сходство, ни работа живописца не будут уже различимы. Поэтому он не станет более беспокоить джентльменов своими возражениями, а намерен просить скорейше вернуть ему высланные картины. Конец цитаты. И картину он действительно забрал и больше на выставках Академии не выставлялся. But as well as painting portraits, of course, Gainsborough continued to paint the landscapes that he loved to do. And this portrait, which was exhibited at the Royal Academy, which is now, of course, in the exhibition here at the Pushkin, shows that the influence had changed because rather than looking at Dutch 17th century artists, Gainsborough was now looking at Rubens, of Claude and Gaspard Duguay, all those artists that really Gainsborough had much part of the later part of his life. Less to do with anything to do with topography, it was to do with about sensation. It was about to do with light and colour and giving this and evoking a sensation rather than actually being any a truthful depiction or realistic depiction of the landscape. Гейнсборо не забрасывал пейзажи. Вот этот пейзаж он также прислал на выставку в Королевскую академию художеств, и он присутствует здесь на выставке. И мы видим, что его ориентиры немножко сменились. Теперь уже он пишет не в манере голландцев, теперь он больше ориентируется на таких художников, как Рубенс, и старается следовать не столько топографической точности, сколько провоцировать определенные чувства, вызывать чувства с помощью света и цвета. But Gainsborough continued to be interested in visual effects, in landscape effects, how you actually how you could create pictures, taking that massive information from the landscape and making it into convincing images. And one of the ways in which he used was a fashionable way of using a Claude glass, which was, of course, after the artist Claude Lorraine. And you can see a drawing here which shows it was placed, a convex mirror was placed, and the artist drew from the reflection in the mirror because it had reduced it to 2 dimensions and it had framed the scene. So this is Gainsborough showing a gentleman using a Claude glass. И Гейнсборо еще интересовался разного рода визуальными эффектами, которые создает пейзажное произведение, потому что его занимал вопрос, как взять вот все то обилие информации, которое дает нам вид на пейзаж, и поместить его в картину. Для этого он, в частности, использовал такое модное тогда приспособление – линзу Клода Лорена. Это такая выпуклая линза и зеркало, которое помещалось с видом на пейзаж, и художник писал то, что в этом зеркале изображалось, получалась такая характерная рамка, которая выделяла фрагмент, и здесь перед нами рисунок самого Гейнсборо, который показывает джентльмена
пишущего картину или делающего набросок с такой линзы. He also created something called a showbox, which is now in the Victoria and Albert Museum in London, which was to create this box in which slides could be placed. We could use a candlelight to illuminate scenes. It allowed him to play with lighting effects. And in the exhibition there are slides, this of which shows a number of those in which were made for the showbox. Кроме этого, он делал своего рода слайды для демонстрации в такой вот коробке-проекторе. Сейчас вся эта коллекция хранится в музее Виктории и Альберта. Эти слайды подсвечивались свечами, и создавался совершенно особенный эффект игры света. И вот некоторые из тех слайдов, которые он написал, здесь также представлены на выставке. And Gainsborough wanted to look at, I mean, one of the things he was very interested in was a light show created by Philip Jacques de Lutterberg, which was called an Ida Fusicon, which was like a stage show which recreated storms and various things. Gainsborough was a great sort of greatly interested in that. It also had scenes from Milton's Paradise Lost. And in the summer of 1783, Gainsborough visited the Lake District with, at the same time as Philip Jacques de Lutterberg. Также Гейнсборо интересовался такими сценическими спецэффектами, которые создавал для своего рода волшебного фонаря, который назывался Ида Физикон, изобретатель де Лютенберг. В частности, он демонстрировал со своим волшебным фонарем, со спецэффектами световыми и звуковыми сцены из поэмы «Потерянный рай» Мильтона. И вот в 1783 году Гейнсборо поехал в Озерный край, и там он встречался с Лютенбергом. His visit in 1783 to the Lake District, this is a contemporary photograph showing perhaps one of the most distinctive scenes that you can see in the Lake District in England is the Langdale Pikes. And Gainsborough, who's not a topographical artist, we have here one of the watercolours which actually is distinctive in showing that particular scene. But what the thing by Gainsborough seeing real mountains is, and we know that he didn't do the grand tour like Reynolds, was actually that it transformed the way in which he painted mountain scenes within this period. И главное, что он посетил, это горы Лэнгдейл Пайкс. Вы видели здесь фотографию, которая показывает, как это выглядит реально. Это такой очень характерный вид английский, и на этой акварели Гейнсборо, который все-таки не был художником-топографом, мы видим именно эти горы. Однако, что здесь важно, так это то, что это был его первый выезд в настоящие горы, потому что, в отличие от Рейнольдса, он не пускался в большой тур по Европе, чтобы увидеть ее достопримечательности. И эта поездка в горы полностью переменила то, как он изображал горы на своих картинах. And this is one of the scenes which is on exhibition here at the moment. He also, very unusually, I mean, unlike Reynolds, his work doesn't usually have any classical references, direct classical references within them. This is one of those exceptions which shows Diana and her nymphs painted around 1785 and now in the Royal Collection. Здесь вы видели еще один горный пейзаж, который представлен здесь на выставке. А вот эта картина необычна для Гейнсборо, в отличие от Рейнольдса, он почти не писал классические сюжеты, мифологию, но вот здесь он все-таки изобразил Диану и нимф, 1785 год. Картина сейчас хранится в коллекциях королевской семьи. By the 1780s in London, Gainsborough really had reached the height of, his powers and reputation. And within this period, we see some of his greatest works. The portrait of Mrs. Siddons, now in the National Gallery. В 1780-е годы Гейнсборо на пике своих способностей и популярности. Он создает некоторые самые свои известные произведения. Здесь перед нами портрет миссис Сары Сидденс, который хранится в Национальной галерее Лондона. And Mr. and Mrs. William Hallett, or The Morning Walk, painted in 1785 in the National Gallery in London. Тот же год, 85-й, мистер и миссис Уильям Хеллет или «Утренняя прогулка», также из Национальной галереи. But if landscapes and portraits were the majority of paintings, which really categories Gainsborough's paintings fall into, he also developed the fancy pictures in the 1780s, which were really sort of bucolic images, very, very sort of, in a way, sentimentalized images of peasant life, and very much influenced
by the paintings of Murillo, which we can see here, with right an image by Murillo, to the left The Shepherd, a painting by Tomase Geinsboro. This is a print that survives of that painting. Помимо пейзажей и портретов, к которым относится большинство работ Гейнсборо, в тот период он также писал то, что он сам называл фантазийными картинами. Это такие букалические картины в сентиментальном духе, изображающие сельскую жизнь под большим влиянием Мурильо. И вот здесь справа вы видите картину Мурильо, а слева гравюру по мотивам картины Гейнсборо «Пастух». Сама картина живописная не сохранилась. Examples of the fancy painting are things like, the cottage girl with dog and pitcher, now in the National Gallery of Ireland in 1785. Еще к таким сентиментальным фантазийным картинам относится «Сельская девочка с собакой и кувшином», 85 год, хранится в Ирландии. Shepherd boys with dogs fighting, 1783, now in English heritage. «Пастушки и дерущиеся собаки», 83 год, хранится в Фонде национального наследия Англии. And perhaps one of his greatest achievements is Girl with Pigs from 1782, now in the collection of Castle Howard. And this subject matter particularly appealed Sir Joshua Reynolds. So when the work was exhibited, Reynolds bought it for 100 guineas, which was an extraordinarily large amount of money, which prompted Gainsborough to write Reynolds a note which said, "I have brought my pigs to a very fine market," he wrote. И, наверное, лучшая картина в этом жанре 782 год «Девочка со свиньями». И этот сюжет очень заинтересовал Рейнольдса. И как только Гейнсборо выставил эту картину, Рейнольдс купил ее у него за 100 гиней, за фантастическую сумму для тех времен. И Гейнсборо с удовлетворением написал самому Рейнольдсу, что вот я, похоже, своих свинок привел на самый лучший рынок. Gainsborough died in 1788, but just before the last that Gainsborough painted this portrait, which remains unfinished in 1787 for his friend Arbel, never completed. But Gainsborough got throat cancer, and that's what he died of in London. And he writes probably one of his most moving letters to a friend from this period, where he wrote, "My swelled neck is got very painful indeed, but I hope is the near to coming to a cure. God only knows what is for me, but hope is a palette of colours we all paint in sickness. 'Tis odd how all the childish passions hang about when in sickness. I feel such a fondness for my first two imitations of little Dutch landscapes that I can't keep from working an hour or two of a day, though with a great mixture of bodily pain. I am so childish that I could make a kite, catch goldfinches, or build little ships." Гейнсборо умер в 1788 году. Последнюю свою работу, автопортрет, который он написал для своего друга, он не успел окончить. Он страдал от рака горла, и в свои последние дни он написал очень трогательное письмо одному из своих друзей. Цитирую. «Опухоль в шее сильно разболелась, но я надеюсь, что избавление близко. Одному Богу известно, что меня ждет, но в болезни мы все пишем с палитры надежды. Удивительно, как в недуге возвращаются все детские привязанности. Во мне проснулась такая любовь к первым моим подражаниям пейзажу малых голландцев, что я не могу удержаться и работаю по часу-два в день, пусть и сквозь немалую боль. Я так впал в детство, что готов хоть сейчас запускать змея, ловить щеглов или вырезать деревянные кораблики». Gainsborough also makes up with his great rival on his deathbed with Sir Joshua Reynolds, and writes to him that Thomas Gainsborough had always loved Sir Joshua Reynolds, and asking that they might meet. Whatever happened in that meeting, we don't know, but we do know that Reynolds gave one of his annual lectures at the Royal Academy just after his annual discourse, just after Gainsborough's death, and it was a great eulogy to Gainsborough and what an important artist he'd been in creating the British School of Art. And Gainsborough was buried in Kew. This is Gainsborough's grave. It's a little tidier now, but buried next to his friend Joshua Kirby. Гейнсборо перед смертью помирился с своим соперником Джошуа Рейнольдсом. Он написал ему: «Томас Гейнсборо всегда вас любил». Он попросил о встрече, они, видимо, встретились, но мы не знаем, о чем они говорили.
И вскоре после его смерти как раз пришла пора очередной ежегодной лекции Рейнольдса, и эту лекцию он превратил в такую похвальную речь Гейнсборо и говорил о важности этого художника, о том, что он сделал для становления британской живописи. Вот на слайде могила Гейнсборо в Кью. Сейчас она выглядит немножко почище, там сорняки убрали. Он похоронен рядом со своим другом Джошуа Кирби. But Gainsborough may have died, but his influence lived on. This is John Constable, of course, one of the greatest British painters of the landscape, and he was influenced very much by Gainsborough. Gainsborough was his inspiration. In fact, one of his lectures he wrote that the landscape is so soothing, tender and affecting. With particulars he had nothing to do, but his object was to deliver a fine sentiment, and he has fully accomplished it. The stillness of noon, the depth of twilight, and the dews and pearls of the morning are all to be found on the canvases of this most benevolent and kind-hearted man. On looking at them, we find tears in our eyes and know not what brings them. Конечно, влияние Гейнсборо не исчезла никуда после его смерти, и вот здесь перед нами Джон Констабл, один из выдающихся британских пейзажистов. Он испытал сильное влияние Гейнсборо, Гейнсборо вдохновлял его на творчество, и Констабл писал так, цитирую: «Пейзаж Гейнсборо умиротворяет, он нежен и чувствителен. Его не занимают мелочи, цель его – вызвать тонкое чувство, и в этом Гейнсборо добился полного мастерства. Спокойствие полудня, глубокие сумерки, жемчужные росы утром – все это найдется на холстах этого благодушного и доброжелательного человека. Когда мы рассматриваем его картины, на глаза сами собой безотчетно наворачиваются слезы». It was that if landscapes influenced artists directly after Gainsborough's death, within the late 19th century and beyond, it was his glamorous portraits, to the point where there was even in Britain a film studio called Gainsborough Films, and whereas MGM had a lion that roared, Gainsborough Films had a Mrs. Siddon who bowed her head to. И хотя первое поколение художников после смерти Гейнсборо в основном вдохновлялись его пейзажами, в дальнейшем, в конце XIX века и дальше, всех стали интересовать его торжественные портреты, и в Британии даже открылась киностудия Гейнсборо Films, и вот в то время как у студии MGM на эмблеме рычал лев, у этой студии на эмблеме была Сара Сиденс, которая делала реверанс. Gainsborough's house. I'm not going to talk too long about Gainsborough's house, but just to say something of our future plans and the history of the house itself. It really became famous within the 1850s with Fulcher, who identified the house, and И сейчас немножко расскажу о самом доме-музее. Я не буду очень долго останавливаться, просто расскажу об истории самого дома и о том, какие у нас будущие планы, как у музея. Дом стал хорошо известен в 850-е годы, когда его идентифицировали как родной дом художника. This is the first image that we have of Gainsborough's house in Sudbury from 1714, and how the house has looked around 1900. But the house itself hasn't changed, has changed quite a lot over the years. It's been used for various things. This is the front of Gainsborough's house at the moment. Я показал вам первое изображение историческое этого здания 1714 года и черно-белую фотографию 1900 года. В интерьере очень многое поменялось, потому что дом использовали самыми разными целями в течение его истории. А вот как сейчас выглядит фасад Дома-музея Гейнсборо. And the back of the house, which shows the weaving room, because Gainsboroughs were weavers. А вот задняя часть дома и комната для тканья, потому что семейство Гейнсборо до рождения художника в основном занималось ткачеством. And over the years, there's been various displays within the house of Gainsborough's paintings. За многие годы в доме мы выставляли самые разные произведения Гейнсборо. But one of the things that we think is important about Gainsborough's house, because it's painted, it continues to be within the house where the landscape hasn't changed enormously, and that it was the inspiration for him. And when Gainsborough died in 1788, the obituary said nature was his teacher and the woods of Suffolk his academy. Очень важно, однако, то, что этот дом продолжает существовать в том же пейзаже, несмотря на все возможные изменения. Когда Гейнсборо умер, в некрологе написали: «Природа была его учителем, а леса Саффолка были его академией».
silk is 95% of woven silk in the UK is still woven in Sudbury, and that's part of the tradition. 95% шелковой ткани, которая производится в Великобритании, до сих пор делается именно в городе Садбери. Это часть местной традиции. And of course, Gainsborough is a celebrated figure. This is a film showing a still from a film of 1913 when Princess Louise opened the great national monument to Gainsborough in Sudbury. И, конечно, Гейнсборо остается самым знаменитым уроженцем. И вот перед нами кадр из фильма 1913 года, посвященного открытию памятника Гейнсборо. Его открывала принцесса Луиза. And an image here showing Gainsborough and his rival, one at the Royal Academy, the other in the centre of Sudbury. И вот перед нами фотографии статуи Гейнсборо и его соперника Рейнольдса, один в его родном городе, в Садбери, а второй в Академии. At the moment, Gainsborough's house is closed to the public. Сейчас Дом-музей закрыт для посещения. Because we're redeveloping the house and creating a new purpose-built 500 square meters of gallery over 3 floors that will look over the landscape that Gainsborough painted. Потому что в здании происходит реновация, и мы достраиваем к нему новую часть. Это будет 500 квадратных метров на 3 этажах выставочных пространств с видами на те пейзажи, которые знал Гейнсборо. And the closure has given us the opportunity to be able to send all our core collection and jewels out here to Moscow, to the Pushkin Museum. И мы использовали этот вынужденный период простоя для того, чтобы как раз отправить все жемчужины нашей коллекции сюда, в Москву. And one thing that excites us very much is that when we reopen in 2021, moving on to 2022, that we will be taking an exhibition from the collection here in the Pushkin. И я очень рад тому, что когда мы откроем новое помещение в 2021-2022 году, у нас будет выставка произведений из коллекции Пушкинского музея. Which is very exciting for us, and we look forward very much to that. But I hope that this is the first exhibition, I understand, of Gainsborough in Russia, and it's very exciting for us, and hopefully that people will enjoy it here. And really, I've just given you just an introduction to Gainsborough. There's so much more to find out about him. I think he's one of the great artists, I'm going to say that anyway, one of the great artists of the British School of Painters, and so delighted that so many more people can see him across the world. И мы будем очень ждать этой выставки в наших стенах. И я надеюсь, что выставка Гейнсборо в Пушкинском, которая, как я понял, первая выставка Гейнсборо в России, вам понравится. Я дал вам только короткое такое введение. Гейнсборо можно говорить бесконечно, это великий художник. Надеюсь, на вас выставка произведет впечатление. Спасибо за внимание, извините, что не по-русски.